Ну і, власне, президент Зеленський виступає перед парламентом Великої Британії. Після зустрічі з прем'єром Ріші Сунаком очікується, що Сунак оголосить про розширення програми підготовки українських військ до пілотів, винищувачів і морських піхотинців, а також про поставки Києву далекобійної зброї. Так, отже, зараз президент виступає перед парламентом. Трішки пізніше зможемо показати вам його промову українською. Послухаємо, які важливі меседжі говорив президент. Вже з того, що ми бачили, що він говорив перед британськими парламентарями, що світові потрібне британське лідерство і українська хоробрість. І президент сказав, що він особисто прилетів, щоб подякувати британцям. І зараз якраз зможемо послухати виступ президента України Володимира Зеленського. Westminster Hall is at the core of the national life of our country and has played a prominent role in the development of our judicial system and our parliamentary democracy. But the story of this hall is also a tale of resilience and of remaining steadfast which have been home to brave souls since Europe while fire raged into around this existence. site in Місце, де люди можуть почуватися в безпеці з того моменту, як Європа почала існувати. Місце хоробрих. Westminster Hall remained largely undamaged, stoic in the face of від усіх тих, хто захищає зараз Україну, від усіх танкістів, пілотів наших літаків, які захищають нашу країну, і ті, хто зараз проходять навчання тут. Я говорю від усіх цих людей, від їхнього імені. І потім ці люди будуть знову повернуті на фронт, які будуть дуже мотивовані перемогти. І кожна матір, яка чекає на повернення свого сміливого сина додому. Містере спікер, into this terrible conflict. Я думаю, пам'ятаєте, що 2 роки тому ми зустрілися. Mr. President, in the extraordinary situation in which you were placed, visibility was essential. In testing times, leaders must be visible to their people. Про наших людей, про британців та українців, про наші традиції. Пане прем'єр-міністр, я пам'ятаю нашу зустріч сьогодні і сказав вам, що я вам розповім історію про свої відчуття під час візиту до Лондона. Коли я прибув сюди у 2020 році, це була насичена програма. Я зустрівся з представниками Королівського флоту, королівської родини. І я був на Даунінг-стріт, і, звичайно, я був у катакомбах, де Черчилль керував урядом під час Другої світової. І був гід, який запропонував мені сісти. Саме на те крісло, з якого віддавалися накази, які захищали Британію тоді. І мене спитали, що я відчув. І я сказав, що я точно відчув дещо. Але лише зараз я зрозумів, що це було за відчуття. І всі українці знають це відчуття.
Це відчуття, коли сміливість настільки тебе огортає, що змушує тебе подолати всі виклики для того, щоб перемогти. Пані та панове, леді та джентльмени, я дякую вам за вашу сміливість. Дякую. Від усіх нас. Ці оплески для вас. Лондон підтримав Київ від першого дня, від перших секунд повномасштабної війни. Ви простягнули свою руку допомоги. Борисе, ти об'єднав інших в той момент, коли це здавалося абсолютно неможливим. Ви всі продемонстрували свій характер, свій сильний британський характер. І ви після того не зрадили своїм принципам. Дякую вам за це. Ну і, звичайно, всі розуміють, що наші країни захищали свій суверенітет в абсолютно різні часи, різні епохи. Наші люди проходили через це під час великих викликів, великих соціальних викликів, інфляції. Але і українці, і британці змогли перемогти сили зла. Different stages of our and your formidable history, and you and us and the whole mankind achieved similar result. Evil lost. І тоді, і зараз ваша і наша країни досягли схожого результату. Зло програло. Ми завжди будемо перемагати зло. However, the horizon never stays clear for a while. Once the old evil is defeated, the new one is attempting to rise. Але коли старе зло переможено, на горизонті ніколи не буває чіткої картинки, і коли старе зло занепадає, нове зло намагається взяти реванш. Але зараз ми думаємо однаково. Ми знаємо, що свобода все одно переможе. Ми знаємо, що Росія програє. І ми справді знаємо. Ми знаємо, що наша перемога змінить світ, і що це та зміна, якою світ давно чекав. І Велика Британія йде разом з нами. Це буде перемога над самою ідеєю війни. І будь-хто, будь-який агресор,
знатиме, що з ним станеться, якщо він коли-небудь знову спробує атакувати світову безпеку, світовий порядок. Будь-хто, хто знову спробує нав'язати свою диктатуру іншим і розпочати неспровоковану війну, ми знаємо, що будь-який такий агресор неодмінно програє. Леді і джентльмени, ми вже досягли визначних результатів. Ми вже захистили основи світової безпеки. І зараз ми і світ потребуємо вашого лідерства, аби продовжити цю боротьбу. Коли повномасштабна війна почалась, ми разом з вами, Велика Британія, і Сполученими Штатами, ми змогли сформувати коаліцію справжніх друзів. Саме ви допомогли нам ще до того, як це вторгнення почалося. Ви зробили багато для того, щоб запобігти цьому вторгненню. Sanctions against those who threaten aggression as basic principles of the world anti-war policy. We created a coalition of law. Thank you. Ми зробили коаліцію тих, хто надав нам зброю, яка дозволила нам не дати Росії просунутися далі, ніж вона змогла в перші дні вторгнення. Ми створюємо коаліцію надання засобів протиповітряної оборони, яка рятує життя цивільних людей в Україні. Ми змогли утворити також коаліцію потужних санкцій. Ми маємо розуміти, що санкції проти терористичної держави не можуть піддаватися сумніву. Ми маємо позбавити агресора будь-яких можливостей фінансувати війну. Але найважливіше, ми створили коаліцію, яка побудована на цінностях. Коаліція, яка будується на правил і порядку, який будується на правилах, який не дозволяє утворитися такій сірій зоні, в якій можна поставити під сумнів право людини на життя. І кожен має бути притягнутий до відповідальності. Ми маємо компенсувати шкоду, заподіяну кожному, хто постраждав від війни. Тероризм, агресія та інші форми насильства мають отримати результат у формі створення спеціального трибуналу, який зможе компенсувати втрати війни. Він має будуватися на принципах, і справедливість – це один з цих принципів. І піонерами в цій справі є Велика Британія. Я дякую вам за це.
As I already mentioned, Як я вже сказав, Ukrainian soldiers are being trained. українські солдати зараз проходять навчання в Великій Британії. Вони навчаються, як керувати танками «Челенджер». Це важкі сучасні танки. І скоро вони зможуть їх застосувати на полі битви. Дякую тобі, Ріші. Дякую за цей потужний оборонний крок. Це дозволить нам змусити зло повністю покинути наші території. Всі окуповані території. Але я говорю не лише про зброю. Я говорю про все, що надається тим, хто готовий відстоювати своє право на свободу. Ми пам'ятаємо історію світу, який знає, як можна бути швидким у реагуванні, у допомозі, який ухвалює свої нові угоди, які не дозволяють агресорам насолоджуватися безкарністю. Світ, який знає, не знає страху і знає, як перемагати. Це і буде реальність вільного світу. Я в цьому впевнений. Однак, зло досі існує сьогодні, і кровопролитні битви тривають у ці хвилини. Кожного дня ми платимо за нашу майбутню перемогу великими жертвами, нашими життями. І ми намагаємося наблизити перемогу. Ми платимо життями наших героїв, які також намагаються захистити і врятувати якомога більше життів інших військових та цивільних людей кожного дня. Я також збираюся зустрітися сьогодні із його величністю королем, і це буде по-справжньому особливий момент. His Majesty showed to them when he was still the Prince of Wales. І ми пам'ятаємо, як він підтримав Україну навіть тоді, коли він ще не був королем, а був принцем Уельським. Not only for the future of Ukraine, but also for the future of Europe. In Britain, він розумів, що це важливо не лише для України, але також для Європи і для Великої Британії. And in Ukraine today, every Air Force pilot is a king. А в Україні сьогодні кожен пілот повітряних сил – це король. For us, just for us, for our families. Лише для нас, звичайно. Because they are so few, they are so precious, that we, оскільки їх насправді так мало, і вони такі цінні для нас. Наші королі роблять все можливе і неможливе
для того, щоб рятувати життя. І вони сподіваються на отримання нових літаків. And I brought a present from them to you, Great Britain. Yes, please, open, please. Я хочу вам їх презентувати. Будь ласка, відкрийте це. Yes. To the speaker. Yes, speaker. Будь ласка, передайте це спікеру. I will explain. It's the helmet of a real Ukrainian pilot. Я маю пояснити, це шолом справжнього пілота. Він один з наших найбільш успішних асів і один з наших королів. І на ньому написано: ми маємо свободу, дайте нам, будь ласка, крила, щоб її захистити. I trust this symbol will help us for our next coalition of the plains, and I appeal to you. І я вважаю це символ нашої нової коаліції літаків. Нам потрібні бойові літаки. Літаки – це крила для свободи. Велика Британія, ви та ми обидва боролися за свободу. Проти тих, хто намагався нас позбавити миру. І це в людській природі. Не дозволяти злу це зробити і боротися проти цього. Ми з вами разом пліч-о-пліч вже воювали проти такого зла. І ми маємо досвід перемоги над таким злом. Я не хочу сказати, що більше не буде воєн після цієї війни, коли вона закінчиться. Це, на жаль, в природі, в людській природі починати такі воїни, але це в нашій владі робити все, щоб саме світла сторона людської природи перемагала. Дякую вам за вашу підтримку. Коли я покидав парламент 2 роки тому, британський парламент, я знову ж таки випив англійського чаю. І я хочу сьогодні покидати цей парламент, подякувати вам не лише за британський чай, а й за потужні британські літаки. By the way, it's almost 5 o'clock. До речі, вже майже 5-та година вечора. Great Britain and long live the King. Слава Україні! Нехай живе король і слава Україні!